to be delivered by Mr. Shumit Goswami, Consultant Development Communication Course, Rupkala Kendra, Information and Cultural Affairs Department, Government of West Bengal. এছাড়াও তিনি আরো অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানে মিডিয়া এন্ড মাস কমিউনিকেশনের এতে গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসেবে পড়ান। ফলে আমরা আশা করছি যে তার ইনসাইটস ইন ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন, যেটা আমরা কিভাবে কাজে লাগাতে পারি আমাদের কর্মক্ষেত্রে, সেই বিষয়টা নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হবে এবং আমরা এটা মনে করছি একটা শিক্ষণীয় হিসেবে দাঁড়াবে। So I would like to invite Mr. Shumit Goswami sir to deliver his speech. আমি এখানে এসে প্রথমে দেখলাম ইংরেজিতে ভাষণ শুনলাম, খুব সুন্দর একটি বক্তৃতা ডাক্তারবাবু। তারপরে দেখছি যে বাংলায় অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে, ঘোষণা হচ্ছে, পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। আপনারা যাদের কাছে আমি ফরমালি কিছু বলতে চাইছি, শেয়ার করতে চাইছি আমার অভিজ্ঞতা, তারা কি ভাষায় শুনতে চাইছেন বা কমিউনিকেটিভ ভাবে সেটা যদি একটু বলেন আমার পক্ষে সুবিধা হয়। আমি ইংরেজিতে বলবো না বাংলায় বলবো? বাংলায় বলবো। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আমার বন্ধুরা যারা ডেভেলপমেন্টের জন্য, ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন, সত্যিকারের ফিল্ডে নেমে ডেভেলপমেন্টের কাজ করছেন এবং সেই সঙ্গে কমিউনিকেশন করছেন, আমি প্রথম আমার পক্ষ থেকে তাদের সকলকে নমস্কার জানাই। আমার কাছে এটা অত্যন্ত একটা সুযোগ যে আপনাদের সামনে আমার বিষয়ে কিছু আলোচনা করা। একটু বোধহয় ইংরেজিতেও বলতে হবে, তার কারণ কি, বাংলায় বলতে গিয়ে একটু মিশিয়ে বলবার চেষ্টা করব। ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, এইটা আমার বিষয়, বক্তব্য। এইখানে কিন্তু তিনটে বিভাগ হয়ে গেছে একটা সাবজেক্টে, একটা ডেভেলপমেন্ট, একটা কমিউনিকেশন, আবার তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে কি হচ্ছে সেইটাকে সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা আগে ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারটা দেখি, ডেভেলপমেন্ট এই শব্দটা, এই সাবজেক্টটা, এই বিষয়টার উত্থাপন হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 1940 সাল নাগাদ, বিশেষত আমেরিকায়। এবং ওরা তখন দুটো বিষয়কে, দুটো ইকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। একটা হচ্ছে ইমানসিপেশন আর একটা হচ্ছে এম্পাওয়ারমেন্ট, মুক্তির আনন্দ পাওয়া, বিভিন্ন বন্ধনের পাশ থেকে বেরিয়ে আসা, কিছুটা স্বাধীনতা লাভ করা, আর সেই সঙ্গে নিজেদের আত্মমর্যাদা সহ একটা সঠিক শক্ত ভূমিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা।
এই দুটো ছিল তাদের লক্ষ্য। এইটা যদি আমাদের দেশে সত্যি সত্যি করা সম্ভব হয়ে যেত, রামরাজ্য কাকে বলে জানি না ঠিক কি অবস্থা ছিল, কিন্তু যে ধারণাটা এই শব্দটা বললে আমাদের মাথায় আসে, সেইটার সম্বন্ধে যেন আমাদের একটা ধারণা জন্মে যায় যে যদি এইগুলোকে সত্যি আমরা সবাইকে মুক্ত করতে পারতাম, সবাইকে শক্তিশালী করতে পারতাম আত্মমর্যাদা সহ, নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন পিছিয়ে পড়া মানুষ, তাহলে ওদের রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়ে যেত। যখন আমরা ডেভেলপমেন্টের কথা বলি, আমি ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আগে একটু আলোচনা করে নিতে চাই। এইটা কিন্তু আমরা ডেভেলপমেন্ট শব্দটা, উন্নয়নের কথা যখন বলি, এটা কিন্তু একটা প্লুরালিস্টিক একটা সেন্সে বলি, বহুত্বর বিষয় নিয়ে আলোচনা, অনেকের সম্বন্ধে আলোচনা, একটা লক্ষ্য থাকে তার মধ্যে। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে যদি আবার মাইক্রো লেভেলে চলে আসি, তাহলে কিন্তু ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে কাজ করা দরকার হয়ে পড়ে। এ এক অভূতপূর্ব বিষয়। বিষয়টা বড় জটিল। ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করতে গেলে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়, এবং সাধারণভাবে ডেভেলপমেন্টের কথাটা এলো কেন? মানুষ পিছিয়ে আছে, আর্থিকভাবে পিছিয়ে আছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে, বিভিন্ন রকমের চাহিদা বা তাদের প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণভাবে যেটা বলা হয় রুটি কাপড়া মাকান, সেটা তো আছেই। এছাড়া আমরা যদি একটু আলোকপাত করি মানবের চাহিদা, মানুষদের চাহিদার বিষয়গুলোকে, কি দেখতে পাই? সেখানে পভার্টি আছে, দারিদ্র, হাঙ্গার, ক্ষুধা বললে সেই রকম ভাবে ঠিক একটু যেন অন্যরকম একটু শোনায়, বড্ডই পিছিয়ে পড়া ভাবনা আসে। হাউসের কথা বললাম, মাকানের কথা, কিন্তু হাউসিংটা কেন আমি উল্লেখ করতে চাইছি? মাথার উপর ছাদ না থাকলে আমরা যখন বলছি ইনস্যানিটেশনের কথা, শৌচালয়ের কথা, তখন কিছুটা সেটা বাহুল্য হয়ে দাঁড়ায়। দুটি অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত, একটা সবাইকে আস্তানা দিতে হবে, অন্তত সেই রকম ভাবে আস্তানা যাতে স্টোনম্যান আমাকে রাস্তায় না মেরে ফেলে শুয়ে থাকি বলে। সেই আস্তানার কথা সকলের জন্য ভাবতে হবে। ইলিটারেসি রয়েছে, রয়েছে সুপারস্টিশন, কুসংস্কার। এখন খবরের কাগজে আমরা দেখি, আমাদের স্থানীয় কাগজে দেখি, ডাইনি বলে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। ভাবো তো সেই ব্যক্তিটার নিরাপত্তার কথা, কি অসহায়। কিছু ট্র্যাডিশন আছে, ডেডনিং কাস্টমস আছে। এখনো শিশুকে ভর দেওয়া হয়, সে দণ্ডি কাটে তার ভালোর জন্য। চিন্তা করতে পারেন কতটা যায়, মাও যায়, হয়তো শিশুও যায়। এইসব ধারণার বশবর্তী হয়ে আছে, এগুলোকে দূর করতে হবে। তো খুব শক্ত কাজ। ইনইকুয়ালিটি, অসাম্য, বেকারিত্ব তো রয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয়টা রয়েছে স্বাস্থ্যের। ডাক্তার অভিজিৎ রায় বলছিলেন ওখানের কথা, আন্দামানের কথা। আমি তখন ভাবছিলাম ডাক্তারবাবুকে, ডাক্তার রায়কে যদি এখানেও পেতাম, ওর প্রতিষ্ঠান সহ,
আমাদের গ্রামগুলোতে না জানি কি সুবিধা হতো। এই সম্বন্ধে কিছুটা আমাদের ধারণা পাই যখন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট এইটার সম্বন্ধে আলোকপাত করেছিলেন এই ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে। কি বলছেন? Whether we add more to the abundance of those who have much, it is not development. It is whether we provide enough for those who have little. If growth process benefits only wealthiest minority, it is exploitation. মুষ্টিমেয় কিছু ধনীতম ব্যক্তি যদি উন্নয়ন ঘটে, কারণ আমাদের দেশে একটা জিনিস হয়, যখনই আমরা উন্নয়নের কথা বলি আমরা জিডিপি ইত্যাদি দিয়ে মাথা পিছু কত আয় হয়েছে সেটা দেখায়, কিন্তু সেটা কি সত্যিকারের একটা ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে? আমি কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা কোনো ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে করতে চাইছি না, কিন্তু আপনারা মনে মনে জানেন যে তাদের অঙ্ক, আয়ের অঙ্ক যখন মাথা পিছু আমাদের দরিদ্রতম ব্যক্তির মাথায়তেও চাপিয়ে দেওয়া হয় ভাগ করে দিয়ে, কি হাস্যকর পরিস্থিতি হয়। এইটার সম্বন্ধে অমর্ত্য সেন বলেছেন, উনি এই নিয়েই কাজ করেছেন, আপনারা জানেন নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এই নিয়ে। উনি বলেছেন ডেভেলপমেন্ট মিনস ফ্রিডম, স্বাধীনতা। কিসের স্বাধীনতা? আমরা সেই 1947 সালে যে স্বাধীনতা পেয়েছিল সেই স্বাধীনতা না, তিনি তা বলছেন না। বেঁচে থাকার স্বাধীনতা, ন্যূনতম সুযোগ, আর্থিক অবস্থার সদ্ব্যবহারের মধ্যে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা, তার মধ্যে expansion of freedom both as the primary end and primary means of development. He wanted to mean actually the social development. Unless the society develops as a whole, আপনারা গ্রামে গঞ্জে কাজ করছেন, আমার যে ভালো অভিজ্ঞতা আছে, আমি মাঝে মাঝে একটু গ্রাম বেড়াতে যাবার মতন করে দেখতে যাই। ওই একটা সেমিনারে ঘুরে এলাম, এরকম আপনারা ওখানে গিয়ে কাজ করছেন, ওইখানে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন, আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানেন যে সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট বলতে কি বোঝায়, কতটা ডেভেলপ হয়েছে। পিছিয়ে পড়া সত্যিকারের মানুষ, কিছু পিছিয়ে পড়া জেলা রয়েছে, সেই সব জায়গার পিছিয়ে পড়া মানুষ কতটা সুযোগ পাচ্ছেন, অথবা অমর্ত্য সেনের কথায় কতটা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে। That Amartya Sen emphasized the enhancement of literacy, accessible and affordable health care, the empowerment of women, and the free flow of information. ওর কথা যেন ওর আগে যিনি এই সম্বন্ধে বলেছিলেন, বিশেষ করে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ব্যাপারে, মহাত্মা গান্ধী, তারই যেন প্রতিধ্বনি। মহাত্মা গান্ধী কি বললেন? Our first attempt should be directed towards the awakening in the minds of as many women as possible a consciousness of their present condition. মহিলারা, আপনারা মেয়েরা আছেন অনেকে, মহিলারা যদি সত্যিকারের তথাকথিত ভাবে এই সুযোগগুলো না পান, শিক্ষা দীক্ষা, তাদের জ্ঞান, এগুলো যদি তারা অর্জন করতে না পারেন, যদি আর্থিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভর না হয়, বাকিগুলো কোনোটাই আয়ত্ত করা সম্ভবপর হবে না। এগুলি আলোচনা করছিলাম আমার এক বন্ধুর সঙ্গে, স্বচ্ছ ভারত নিয়ে।
দেখানো হচ্ছে স্বচ্ছ ভারত মিশনে কি যেন সমস্যাটা শুধু গ্রামে গঞ্জে স্বচ্ছতার বিষয়টা। আর আমি বেরিয়ে যখন এখানে থুতু ফেলবো শহরের রাস্তায়, যেন এখানে কোনো স্বচ্ছতার দরকার নেই, শুধু গ্রামেই রয়েছে, এরকম একটা দেখানো হচ্ছে। বাট ইট ইজ নট ট্রু। আই স্পিড এখানে শহরে অফিস কাছারিতে যান, আদালতে যান, কোনায় কোনায় পানির দাগ উঠে না, রয়েছে রয়েছে তার উপরেই ফেলছে। ওইটা যেন ইন্ডিকেশন দেওয়া আছে যে এখানে ফেল, দে আর ইউটিলাইজিং ইট। ছেলেরা যত্রতত্র দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন, ওটা আমি আলোচনার মধ্যে আনবো না। কি বলতে চাইলাম নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তো শুধু কি স্বচ্ছতা ওই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকেই চিহ্নিত করব, ওদেরই টিভিতে একটু এক ঝলক একটা শর্ট অ্যাওয়ারনেস ফিল্মের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে দিলেই শেষ হয়ে যাবে? তা তো নয়। এবং এই ক্ষেত্রে কি দরকার আছে? সার্বিক ক্ষেত্রে কথা বলার, আলোচনার দরকার হয়ে পড়ে। সব ক্ষেত্রে পরে আসছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কথা বলা হয়েছে, সবাই জানেন somehow কন্যাশ্রী প্রকল্পটাকে খুব জোরদার ভাবে কমিউনিকেটেড হয়েছে বলে we have got a kind of awareness, a kind of awakening. Why I say awakening, I shall go on explaining